Our today's World Cancer Day 2026 with the theme United by Unique. So, what is the importance of the conducting the World Cancer Day every year, right? So, Union for International Cancer Council World Cancer Day was established in 2000 to address the growing burden of cancer, promoting a people-centered approach that recognizes each individual's unique experience with the disease. World Cancer Day on February 4th on every year is celebrated with a crucial for raising global awareness, promoting prevention through healthy lifestyles, and encouraging early detection to improve survival rates. It unites individuals and governments to reduce the cancer stigma, address the myths, and advocate for the that is equitable access to care, aiming to listen to the global burden of cancer. So the key goals of the World Cancer Day are raising the awareness, combating the stigma, that is actively challenging, reducing, and eliminating the illness of the cancer, and always and even promoting the prevention and encouraging the action and unite for the change. So now I deem it as my privilege to welcome our distinguished dignitaries present with us today. So the chief guest and resource person and renowned and notable surgical oncologist in the area of Ahilyanagar, that is Dr. Aniket Shinde sir, who is the chief guest of today's function, sir. We welcome you on stage. Next, Deputy Secretary of Dr. N.J. Paulbudhe Group of Institution, Sri Deshmukh Nana sir, that we welcome you to the today's program. Treasurer of Dr. N.J. Paulbudhe Group of Institutes, Sri Dada Saheb Bodhe sir, that we also welcome you to today's program. And now our respected and beloved Principal Dr. Professor and Principal Dr. Shyam Pangal sir for the today's program, running of the today's program, and Principal of D Pharmacy, Professor Ahilyanagar Savan Madam, Dr. N.J. Paulbudhe College Pharmacy, we also welcome you to today's program. And HOD of Pharmaceutical Chemistry, Dr. Rosni Srinivas Madam, and Swati Katwar Madam, HOD of Non-Teaching, and Mr. Rohit sir, Administrative Officer, Dr. N.J. Paulbudhe Group of Institutions, and all the faculty members, teaching, non-teaching, and my dear enthusiastic students, and you all welcome for the today's gracious event, that is World Cancer Day 2026. So now, as a tradition, so now we move on to the next lamp lighting ceremony. So it's a lamp lighting ceremony signifies the inauguration of an event symbolizing the transition from the ignorance to knowledge and the invocation of divine blessings, and a key illness focus on the themes of brightness, prosperity, and wisdom of an invoking goddess Saraswati. Now I request all the dignitaries to kindly come forward for the lighting of the lamp ceremony. या ब्रह्माच्युतशंकर प्रकृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगत्प्रापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदाम्
श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शरारापहा ब्रह्म विचार सार आजां जगद्राणि So now next event of the program. So now we are paying a tribute to Shraddhanjali to the Ajit Data Pawar, who is a tireless leader, an effective administrator, and a man of action. And his legacy of development and his connection with the grassroots will continue to inspire us. So on this occasion, so all I request everyone to stand and make a condolences for the 2 minutes on the to the Ajit Data Pawar. Thank you. Now I request the Paulbudhe sir to play the university anthem.
Thank you. So on the behalf of the organizing team, so I want to highlight the what is the significance of the World Cancer Day in India. So India faces a growing cancer burden due to lifestyle changes, environmental factors, limited awareness and stigma, especially in rural and underdeveloped areas. So for the same reason, the World Cancer Day awareness plays a crucial role in the following aspects, that is encouraging preventing health checkups, reducing the stigma linked with cancer, promoting treatments, approaches, improving accessibility and timely medications, supporting national cancer control initiatives, and the day serves as a reminder that awareness and early action can save countless lives. So now I want to give the brief overview and epidemiological and statistics in India as well as in the Maharashtra. So if you take in India, India is currently has one of the highest cancer burdens globally and estimated around 15.3 lakh new cases by 2024 and rising every year. And annual cancer incidence has steadily increased from the 13.9 lakh cases in 2015. So whereas in 2024 it has increased to 15.3 lakhs. So that is there is a rise in 10% in the decade. So on an average, India records 98 to 109 cancer cases per 1 lakh population, that is ranking third worldwide behind China and the US in absolute burden. And now coming to the that is mortality, death from the cancer deaths are also increasing faster than new cases. That is nearly 6.8 lakh deaths are observed in 2015, whereas by 2024 that was increased to 8.7 lakh deaths. That is also by 29% of increase in the deaths. So this reflects the limitations in the early detection and treatment access in the many regions. Right, and when coming to the patterns by the gender and age, the women slightly outnumber men in total cancer cases, that is nearly 51% versus 49%, but men tend to have higher mortality rates when compared to the women. And emerging epidemiological concerns in the rising proportion of cancers in the people aged less than 40 years, accounting for a growing share of cases due to the lifestyle and environmental exposures. So there are some common cancer types in India, like breast cancer is now the most frequently diagnosed cancer in Indian women, whereas in tobacco-related cancers, especially oral and lung cancers, remain highly prevalent among the men. And cervical cancer remains a major cause of the morbidity and is preventable with the HPV vaccination and the screening. And trends over time, over the last 3 decades, cancer incidence rates are increased by nearly 26% per 1 lakh population. The rising trends are driven by population aging, urbanization, lifestyle changes like that is consuming tobacco or diet and the sedentary lifestyle behavior are exposed into the pollution and improved cancer detection and the reporting. So when compared with the overview of the cancer in the Maharashtra, that is Maharashtra is consistently among the highest cancer burden state in India with over 1.2 lakh new cases annually in recent years. On an average, the state sees around nearly 333 cancer registrations on per day. And on average, there are 330 cancer cases are registered on single day. And mortality is Maharashtra also ranks second nationally in cancer deaths with the tens of thousands of deaths are reported annually. And lung and breast cancers contribute significantly to the cancer deaths in the state. And trends with the state over the past decade, Maharashtra has seen a nearly 24% increase in the cancer cases, rising from 98,000 cases in 2013 into over 1.2 lakhs per more recently in the 10 years. And like the national trend, Maharashtra shows an increasing incidence consumption of tobacco, environmental exposures, and the improved. So these are some statistics or epidemiological aspects of the cancer in India and Maharashtra. So now what are risk factors and the prevention? The major risk factors in Maharashtra mirror those across India are, that is, so tobacco consumption, smoking, chewing,
alcohol consumption, unhealthy diet and inactivity, exposure to the air pollution in the urban areas, and human papillomavirus infection that may lead to the cervical cancer. So the preventive efforts are, that is, state level HPV vaccination campaignings are being scaled up to reduce the incidence. So these are the brief overview of the today's World Cancer Day, why we are celebrating with these themes. So now we are moving on to the next, that is speeches. So now we move on to the thought-provoking and inspiring speeches. So now I request our beloved principal, Dr. Shyam Panga sir, principal and professor, to address the gathering. Thank you, Dr. Venukola sir, for providing the wonderful introduction about the World Cancer Day and its statistics. Very good morning to you all. The distinguished chief guest of today's function, Dr. Aniket Shinde sir, renowned surgical oncologist in Ahilyanagar region. The guest of honors of today's program, Sri Ramkishan Deshmukh sir, Secretary, Seva Shishan Prasad Mandal. Yet another guest of honor, Sri Dada Sahib Boite sir, Treasurer, Seva Shishan Prasad Mandal. Esteemed dignitaries on the dais, faculty members, non-teaching staff, and my dear students. Let me pay my deep condolences at the outset to Sri Ajit Dada Pawar. Very recently, we had a great loss in this state, and my deep condolences to the family members of Ajit Dada Pawar. I heard that he was a great leader, serving masses, and he has given a great contribution to the development of Maharashtra state. I wish that such type of leaders would come in the days to come from you people, young people, take inspiration from such type of leadership and take a decision to be such type of leaders. And I wish our Maharashtra state should get once again such type of leaders in the days to come. Coming to the World Cancer Day program, the purpose why we are celebrating this World Cancer Day is very much briefly mentioned by Dr. Venukola sir, because the number of cancer cases are increasing and awareness is lacking, and more number of deaths, cancer mortality is because of the lack of awareness, early detection, early screening. These are the problems which we have been facing in the days. So considering this background, we felt that as a healthcare professionals and also the citizens of this country and state, it is essential for us to spread awareness among the people regarding the cancer prevalence and what are the causative factors which are responsible for the cancer. In this regard, we had a great honor of having a wonderful expert here available with us. I sincerely thank you, sir, for accepting our invitation, and with your insights, definitely our students are going to benefit out of that, and the message which you would like to convey now is going to be spread to the masses, and it will be useful in the prevention of cancer in the days to come. And in this regard, I would also like to thank the friend of Dr. Aniket Shinde sir, Dr. Pratap Bodke sir, who has really conveyed our message to him and also convinced the chief guest to come over here and present this talk. And I would also like to thank our management, our beloved management, they are always ready to organize these particular programs, especially the president of our management, Shri Paulbudhe sahib, who has given us the liberty to organize these type of programs for the welfare of the society and also the students. Dear friends, dear students, the awareness about the cancer is very, very important. Early detection, early screening saves millions of lives. So this message please convey to all. And what I feel is cancer is maybe a very difficult disease, but with awareness, with good screening, detection, we can make it zero, because we have a track record, we have a history. We have a history of eliminating deadly diseases like polio has been eliminated with awareness and campaigns. HIV has come to very low levels. So with this track record, definitely in the days to come, and also with the advent of AI technologies, artificial intelligence technologies, which will be able to understand the complex problems very easily through various models, AI models, we will be able to track and detect. And even in the drug discovery process also, AI models are really going to be very much helpful. And with the technological development and also social awareness, definitely in the days to come,
cancer is going to be eliminated to a zero level. And coming to the Maharashtra state especially, because we know very well here culturally we have a habit of chewing mawa, tobacco and all those things, and they are causing a lot of threat, lot of risk to the patients, because God has given us life to live to the fullest of its extent. Let us not condense and let us not condemn our own life by involving into such bad habits of mawa, tobacco and alcohol, and these are actually causing a lot of risk factors for cancer. Dear students, it is your responsibility as a healthcare and budding healthcare professionals to spread awareness about this. And another purpose of organizing this particular program is to bridge gap between academics and clinical practice. Our students, they are well versed with the cancer chemotherapy in the textbooks, but they don't have very less knowledge how these drugs are used in the clinical practice. In this regard, I would like to make a request to Aniket Shinde sir. Please accept the request from our students and allow them to please work with you. If your management gives you permission, definitely we will approach in a professional way by giving some letters and allow our students to see how these medicines are actually administered to the cancer patients and how the medicine's outcomes is going to benefit the patients. Dear students, take the message from the renowned oncosurgical oncologist and listen to this lecture carefully, understand it from the core of the point, and I wish that in the days to come, definitely we are going to minimize the cancer prevalence, and definitely through awareness, through early detection, we will be able to win over the cancer. Thank you, thanks for your help. Thank you, Dr. Sham sir, for giving an impactful message on this occasion. So now I request Treasurer Dr. Paulbudhe sir to give the message on this occasion. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर अनिकेत शिंदे, कॅन्सर तज्ञ, सेक्रेटरी देशमुख साहेब, आपल्या फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य पंगा सर, फार्मसीचे फार्मसीचे प्रमुख कोला सर, ते फार्मसीच्या प्राचार्य चव्हाण मॅडम, आपल्या संस्थेचे कोऑर्डिनेटर बोर्डे सर आणि सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ते प्रमुख वक्ते म्हणून या ठिकाणी मिळालेले आहेत ते डॉक्टर अनिकेत शिंदे. ते आपल्यासारख्याच कुटुंबातून MBBS MS अशा DM सारखी डिग्री त्यांनी मिळवून ते कॅन्सर तज्ञ म्हणून अनंत ऋषी हॉस्पिटलमध्ये काम करत आहेत. आपण आपल्या ठिकाणी चिकाटी असेल, अभ्यासू वृत्ती असेल, तर आपणही त्यांच्यासारखे असामान्य होऊ शकतो. ते जे काही बोलणार आहेत त्याच्यातून आपल्याला अतिशय चांगल्या प्रकारच्या प्रेरणा मिळणार आहेत. एक उत्साह वाढवण्यासाठी प्रेरणा किंवा आपण त्यांच्यापासून काहीतरी घेण्यासारखं आहे आणि ते आपण निश्चित घ्याल आणि आपल्या पुढील आयुष्यामध्ये निश्चितपणे त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन चांगलं यशस्वी व्यावसायिक संशोधक, औषध निर्माण शास्त्रामध्ये काहीतरी वेगळं करण्याची प्रवृत्ती तुमच्यामध्ये निर्माण होईल अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. 4 फेब्रुवारीला जागतिक कॅन्सर दिन साजरा केला जातो आणि कॅन्सर हा असा भयानक आजार आहे की कॅन्सर झाला एवढं जरी वाक्य ऐकलं तरी मनुष्य हा अर्धमेला होतो. कारण कॅन्सर पासून बचाव होण्याची शक्यता एकदम कमी असते आणि मग एक प्रकारची भीती त्या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये निर्माण होत असते. ही भीती निर्माण होऊ नये आणि आपल्याला कॅन्सर होऊ नये यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे हे कोळा सरांनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे. तंबाखू, धूम्रपान, जंक फूड आणि इतर काही बाबींमुळे
कॅन्सर होत असतो आणि हा कॅन्सर होऊ नये म्हणून आपण योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे कॅन्सर हा आजार अशा प्रकारचा आहे की तो पहिल्या अवस्थेमध्ये जर डिटेक्ट झाला तर 100% मनुष्य त्यामधून वाचू शकतो. दुसऱ्या अवस्थेमध्ये ते प्रमाण कमी होतं. तिसऱ्या अवस्थेमध्ये, चौथ्या अवस्थेमध्ये त्याचं प्रमाण 5%, 2%, 1% येतं. आणि म्हणून कॅन्सर हा आजार जर पहिल्या टप्प्यामध्ये डिटेक्ट झाला तर मनुष्य जगण्याची शक्यता जास्त असते. अलीकडच्या काळामध्ये कॅन्सरवर चांगल्या प्रकारचं रिसर्च होत असून कॅन्सर रुग्ण वाचण्याची शक्यता वाढलेली आहे. हे करत असताना आपण फार्मसीचे विद्यार्थी आहात आणि फार्मसीचे विद्यार्थी असल्यामुळं आपण या रोगावर काही औषध शोधून काढावं अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे. जे त्या ठिकाणी आपण रिसर्च करू शकता, वेगळ्या प्रकारच्या औषधाचा अभ्यास करून त्यात आपलं स्वतःच काहीतरी टाकून आपण जर त्यामध्ये रिसर्च करता आला तर आपण भविष्य काळामध्ये प्रयत्न करावा अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. त्याचप्रमाणे कॅन्सर हा आजार अतिशय खर्चिक आहे. आता अलीकडच्या काळामध्ये शिंदे सर सांगतील की काय खर्चामध्ये कशा प्रकारचे कमी झाले किंवा वाढले, पण एकदा कॅन्सर झाला की तो अतिशय खर्चिक आहे आणि तो आवाक्याच्या बाहेरचा असतो. खर्चिक, मानसिक म्हणजे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा प्रकारच्या वेदना देणारा हा आजार असल्यामुळे हा आजार होऊच नये याकडे प्रत्येकाने लक्ष देण्याची गरज आहे. म्हणून प्रिव्हेन्शन त्यात होणार नाही याची काळजी आपण घ्यावी अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. त्याचप्रमाणे आपण सर्वजण डॉक्टर अनिकेत शिंदे सर जे काय बोलतील त्याचा पुरेपूर ते भाषण, ते ज्ञान आत्मसात करावं आणि त्यातून काहीतरी प्रेरणा घेऊन आपण भविष्य काळामध्ये काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करावा अशा प्रकारची अपेक्षा करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your message on this occasion. So now, yet another guest of honor of today's function, Sri Deshmukh Nana sir, to address the gathering of today's day. आजच्या जागतिक कॅन्सर दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी, एक प्रतिदिन मी तर असं म्हणेल आपल्या नगरचं भाग्य सांगावं की एवढी मोठे व्यक्ती, उच्च शिक्षित असे डॉक्टर अनिकेत शिंदे या कार्यक्रमाची उपस्थित राहिले. प्रथमतः त्यांचं आपल्या संस्थेच्या वतीने स्वागत करतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्टेजवर उपस्थित असलेले वैटे सर, ज्यांच्या प्रेरणेने आजचा कार्यक्रम होत आहे असे डॉक्टर पांगा सर, प्राचार्य पांगा सर आणि उत्कृष्ट असं नियोजन केलेलं असे कोरा सर, त्याचप्रमाणे फार्मच्या प्राचार्य अनुराधाताई, बोर्डे सर, सर्व प्राध्यापक आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम केला असेल ती भाग्य याच्यासाठी म्हणलो की ज्या आजाराचं नाव घेतलं तरी हातपाय गळून जातात, परंतु विज्ञान इतकं पुढे गेलेलं आहे की जरीही हा आपल्याला गर्भगृहित करणारा रोग असं वाटत असला तरी आजच्या काळामध्ये अनेक संशोधन जागतिक लेवलवर असो, भारतीय लेवलवर असो, त्यामध्ये अनेक संशोधन झाले आणि जे 15 ते 20 वर्षापूर्वीची परिस्थिती की आता कॅन्सर झाला ते त्या माणसाची जगण्याची शक्यता जवळजवळ 99% नाही अशी जी धारणा होती, आता मला असं वाटतं या संशोधनामुळं आणि जे असे प्रतिदेश डॉक्टर शिंदे साहेबांसारखे जे डॉक्टर निर्माण झालेले आहेत की ज्यांनी त्या क्षेत्रामध्ये झोकून दिलेलं आहे. आणि मी भाग्य याच्यासाठी म्हणलो की जनरली असे डॉक्टर्स पुणे, मुंबई, दिल्ली अशा ज्या मेट्रोपॉलिटन सिटी आहेत
अशा ठिकाणी स्थायिक होण्याचं किंवा प्रॅक्टिस करण्याचा निर्णय घेतात. परंतु कुठली तरी एक आपली बांधिलकी आहे आणि बांधिलकी असल्यामुळेच डॉक्टर अनिकेत शिंदे हे जे उच्च शिक्षित प्रशिक्षित असे जे डॉक्टर आपल्याला नाव लाभलेले आहेत आणि निश्चितच याचा फायदा आपल्या सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. आणि त्यातल्या त्यात ते ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत असे जे आनंद हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना सवलतीच्या दरामध्ये त्यांना उपचार मिळतात. तर म्हणजे मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो त्यांनी नगरची निवड केल्याबद्दल. परंतु जे आता कोला सर किंवा पांगा सर यांनी सांगितलं की कॅन्सर होऊ नये याची जर आपण काळजी घेतली आणि ही काळजी घ्यायचं जे मुख्य कर्तव्य मला असं वाटतं की आपल्या तुम्ही ज्या क्षेत्राची निवड केलेली आहे औषध निर्माण शास्त्र ह्या शास्त्रामध्ये मला असं वाटतं की यामध्ये खूप तुम्हाला चान्स आहे पुढे जाण्याचा आणि समजूनही सांगण्याचा. त्यामुळे मी जशी गोटे सरांनी अपेक्षा व्यक्त केली की आपल्या याच्यापूर्वी पण सांगितले की आपल्या ह्याच्यात निदान 10 तरी शास्त्रज्ञ असे निर्माण व्हावे की विविध जे काही आजार असतील त्याच्यावर आपलं स्वतःचं असं संशोधन करावं की जेणेकरून एक आपलं पेटंट निर्माण होईल आणि आपला पेटंट निर्माण करून त्या देशसेवेमध्ये आपलाही सहभाग यांची निमित्ताने करावं अशी आशा व्यक्त करतो. या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना विनंती अशी करतो सर्व विद्यार्थ्यांना की तुम्ही भावी भारताचे नागरिक आहात. हा देश तुमच्या ताब्यात येणार आहे. त्यामुळं तुम्ही सुदृढ जर असाल तर पुढची पिढी सुदृढ होईल, देश सुदृढ होईल आणि देशाचं आरोग्य पण सुधारेल. त्यामुळे मी आपला सर्व विद्यार्थ्यांना अशी विनंती करतो की मला खात्री आहे की आपल्या कॉलेजमधला एकही विद्यार्थी ज्या कॅन्सरला कारणीभूत ठरतात ज्या गोष्टी करतात अशा कुठल्याच प्रकारचं व्यसन करत नाही. परंतु आपण तर करत नाही, पण यापुढे आपण एक अशी शपथ घ्यावी की मी जर कॅन्सर होईल अशा कुठल्या प्रकारच्या किंवा कुठलेही रोग होईल अशा प्रकारच्या होणारच नाही याची दक्षता घेण्याची मी शपथ घेतो. अशी आपण सर्वांनी आपल्या मनाची शपथ घ्यावी आणि आपल्यातनं आपला जो क्षेत्र एकच जरी आपण प्रशिक्षित केला की आपण शपथ घेतली, मी अशी शपथ घेतली, तू पण अशी शपथ घे की मी कॅन्सरला किंवा इथल्या कुठल्याही आजाराला कारणीभूत होईल अशा गोष्टी करणार नाही. मग त्यावर धूम्रपान असेल किंवा सर्वात वाईट गोष्ट सध्या दिसत नाही परंतु बोलताना मात्र लगेच लक्षात येतं की हा माणसाने गुटखा खाल्ला, कारण इतका वासच त्याचा इतका घाण येतो की तो कमीत कमी 10 फुटावर तरी आपल्याला लक्षात येतो. त्यामुळे असे जे कोणी आपले मित्र नाही म्हणणारे परंतु कोणीतरी जवळचे असतील किंवा मित्रही असू शकेल तर अशा मित्राला आपण कमीत कमी एका तरी माणसाला ह्या अशा व्यसनापासून परावृत्त करावं अशी त्या निमित्ताने आपल्याला विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा डॉक्टर शिंदे साहेबांचं जर आपल्याला अमूल्य असं मार्गदर्शन मिळणार आहे म्हणजे पंगा सरांनी एक असं धोरण ठेवलेलं आहे की मुलांना फक्त पुस्तकी ज्ञान न देता प्रॅक्टिकल ज्ञान मिळावं आणि म्हणूनच त्यांनी अगदी जाहीररित्या शिंदे सरांना विनंती केली की आमचे मुलं आपल्याकडे येतील तर त्यांना प्रॅक्टिकल दाखवा की जेणेकरून त्यामध्ये कधी कधी काय होतं एखादी सामान्य गोष्ट जरी असली तरी त्याच्यातनं आपल्याला कुठलं तरी एक नवीन पॉईंट मिळतो आणि त्याच्यातनं आपण संशोधन करू शकतो. आणि ह्या संशोधनासाठी ज्या कॅन्सर सारख्या अशा दुर्धर आजारावर तुम्हाला संशोधन करण्यासाठी अगदी प्रॅक्टिकल त्यांच्याकडे मिळेल पाहायला अशी आशा व्यक्त करतो. तुम्हाला सर्वांना या निमित्ताने खरोखरच शास्त्रज्ञ व्हावेत, एक आपलं नाव आपल्या संस्थेचं नाव मोठं करावं अशी आशा बाळगतो. थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for your inspiring words and how to frame the cancer and how to be in the society. And now, so I request Ms. Purnima Salke Madam to introduce the today's chief guest of the function with the biodata. A very good morning to all of you. It is my proud privilege to welcome today's chief guest,
Dr. Aniket Shinde, a distinguished consultant surgical oncologist. Dr. Aniket Shinde is currently practicing at Anand Rishiji Hospital, Ahilyanagar, where he has been serving as a consultant surgical oncologist since 22nd July 2024 to date. Prior to this, he worked as a consultant surgical oncologist at Mahatma Gandhi Cancer Hospital, Meerut, from May 2023 to May 2024. He completed his MBBS from Government Medical College, Meerut, followed by MS in General Surgery from Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Mumbai. Further strengthening his specialization, he pursued DNB in surgical oncology from Municipal Hospital, Bangalore. Dr. Aniket Shinde is known for his clinical expertise, patient-centric approach, and dedication to cancer care. His academic background combined with hands-on clinical experience makes him an eminent professional in the field of surgical oncology. We are pleased to have him with us today and look forward to learning from his experience and insights. Thank you. Moving on to the next event, first time of the today's chief guest is an honor for the program. So I invite Shri Deshmukh Nana sir and Dadasaheb Paulbudhe sir. Please facilitate the chief guest of today's function with a shawl and bouquet as a token of gratitude. Now it's a time for the most awaited part of the today's program, the chief guest speech. With the immense respect, I invite our honorable chief guest, Dr. Aniket Shinde sir, to address this gathering. And we are truly honored by your presence today, and we look forward to your insights. Now, sir is going to give a talk on cancer early detection, positive factors, modifiable risk, and comprehensive management. So, dear students, please. It is an impactful session and be aware of the how cancer early detection takes place. Okay, thank you. Please. PPT is going to on. Can you keep it over here? Yes, yes, screen here. Okay, on the diet you can take it up. This diet you can take it up. ये वर्ती घेता है क्या? Students. हाँ है। है क्या? कौन सा दिया? हाँ लगा है। Is it working? That is YouTube का है सर. अच्छा. Okay. I'll use this one only. No. Yeah. And this will be better, sir. I'll use That this. is better. Yeah. थोड़ा इसको थोड़ा सा. But yeah, is that corner? Or else even if you say next slide, they will Then they change will the move, slide. sir. No, I think I will read it on over here. I'll only do it. Yeah. Yeah. अच्छा हे हाँ, good. इथे काहीतरी इथे यहाँ पे कुछ यहाँ पे Yeah, कुछ Notebook second. ये हाँ बॉक्स कुठला आहे हा दे ना
Half block. So you can keep this thing down, sir. Yeah. Yeah. You don't fall, no? Okay. Yes, yes. इसके बाद जी पैड क्या नाम होता Okay. अच्छा. Hello. Okay. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. So it gives me immense pleasure to be here on the occasion of World Cancer Day. So thank you, management, Mr. Bhuite sir, Mr. Deshmukh sir, Dr. Panga sir, Dr. Hula sir, and Dr. Surya ma'am, and also thanks to my friend Dr. Paulbudhe, who suggested Dr. Panga sir to invite me for this occasion. So yeah. So all of you will be comfortable with English, or we can speak in Marathi also in between. In between, we'll speak in Marathi because like मी सगळ्यांना तुमच्या to reduce the effects of a cancer. Fine. So my topic of discussion is cancer early detection, the causative factors, the modifiable risks, and the comprehensive management. So we'll begin now. So first of all, the question comes to what is cancer? Like many of the time we have heard like now what is the buzz around the cancer? Like why people are discussing so much about the cancer? So see, like, around 30 years back, the communicable disease, the malaria, tuberculosis, that was the main health burden that we used to face around 30 years back. But as the medicine has progressed, so now we are dealing with the non-communicable diseases. Non-communicable diseases or the diseases or the ailments which are not transferred from one person to the other. So see the TB एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाला होऊ शकतो. मलेरिया मच्छर एकाला चावला तो बाकीच्यांना चावला तर त्याला मलेरियावर होऊ शकतो. पण नॉन कम्युनिकेबल म्हणजे काय की जसं की डायबिटीज, हायपरटेन्शन, कॅन्सर. म्हणजे एका माणसाला कॅन्सर झाला आहे त्याच्यासोबत आपण संपर्कात आलो तर बाकीच्याला कॅन्सर होऊ शकतो का? तसं नाहीये. सेम आहे डायबिटीजचं. एका माणसाला डायबिटीज आहे त्याच्यासोबत खाल्लो पिलो बसलो सोबत गप्पा मारल्या तर मला कॅन्सर डायबिटीज होण्याची शक्यता आहे का? तर नाही. So these class of diseases are called as non-communicable diseases. So the incidence and the prevalence of cancer is increasing in last 20 to 30 years. There are many risk factors which are contributing to this increase in burden of a cancer. So we'll go through it one by one. So first of all, we will see what is cancer. So basically, the cancer is uncontrolled abnormal cell growth. So there is ability to invade the tissues and metastasis. So अंगामध्ये कुठे पण गाठ आली तर ते कॅन्सरची गाठ आहे असं आपण म्हणणार का आपण? तर नाही. कॅन्सरच्या पेशींमध्ये अवास्तव वाढ होण्याची शक्यता असते. म्हणजे ती जर एखादी गाठीची साईज वर्षानुवर्ष किंवा महिने वाढतीच आहे, ती स्टॅटिक नाहीये. सपोज साईज चरबीची गाठ बऱ्याच जणांना तुमच्यामध्ये असेल, चरबीची गाठ असेल अंगा शरीरामध्ये वगैरे बुवा, त्याला आपण कॅन्सर म्हणणार का? तर नाही, त्याला कॅन्सर म्हणत नाही आपण. किंवा छातीमध्ये स्त्रियांना गाठी असतात, मुलांना पण अंगावर किंवा डोक्यामध्ये इकडे तिकडे गाठी असतात, त्याला आपण कॅन्सर म्हणणार का? नाही. कॅन्सरच्या गाठीची अवास्तव वाढ होते. म्हणजे की काही महिन्यामध्ये किंवा काही वर्षामध्ये ती गाठ डबल होते, ट्रिपल होते. गाठ तिथंच थांबते का? नाही. गाठ तिथून निघून सपोज एखाद्या माणसाला तोंडामध्ये काहीतरी जखम तयार झाली की जी 3-4 महिने झाले भरत नाहीये आणि गाठ ती जखम जी आहे हळू वाढतीये, ती तिथून निघून गळ्यामध्ये पसरते. ह्याला म्हणतात आपण लोको रिजनल स्प्रेड. म्हणजे बेसिकली तोंडामधला जो कॅन्सर असतो it doesn't stay over there only, it spreads to the lymph node, and from lymph node it spreads to the other part of the body like lung, liver and the bones. So it has a capability to invade the tissues in its nearby surroundings. Plus metastasis. Metastasis means from one part of the body the cancer cells will go from that part to the lymph node, from lymph node to the distant body parts. So that ability is very particular to a cancer. Okay.
So the cancer is a very multi-step disease developing over years. So it doesn't happen many of the time. It doesn't happen ki patient got a lump in some part of the body, and from there it has spread to all over the body in a fraction of like few days and months. So it's a gradual process. So first we need to differentiate between the benign tumors and the malignant tumors. Malignant tumors means cancer. Benign tumors means the normal ones which are not harmful. Okay. So which are the common cancers in India? So around 30 to 40 years back in women's, the most common cancer was cervical cancer. Cervical cancer means आपण ज्याला गर्भाशय मुख म्हणतो, स्त्रियांमध्ये युटरस असते, युटरसचा शेवटचा पार्ट जो असतो त्याला म्हणतात सर्विक्स. तर सर्विक्सचा किंवा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर was the most common cancer around 30 years back. But now since our lifestyle has changed, our food habits has changed. So now the breast cancer has taken overtook the cervical cancer. So nowadays in urban cities like the where we live, like and Ahilyanagar is third tier city, in metro cities, the breast cancer has surpassed the incidence of cervical cancer in female. So in women as of now, overall, the most common cancer is breast cancer. Okay. In male, in general, the most common cancer is oral cancer. आपल्याला माहिती आहे अहिल्यानगर हे खूप चुकीच्या कारणामुळे फेमस आहे, ज्याचा आपल्याला अभिमान बिलकुल वाटला नाही पाहिजे. नगरचा मावा हा पूर्ण महाराष्ट्रात फेमस आहे. म्हणजे कोणी नगरला जात असेल कोणी तर महाराष्ट्राची मावा घेऊन ये. तर ह्या कारणामुळं ऍक्च्युली आपली ओळख नसली पाहिजे, पण दुर्दैवाने तशी आहे. तर हे मावा खाण्याचं प्रमाण हे फक्त नगरपुरतं मर्यादित आहे का तसं नाहीये. बाकीच्या महाराष्ट्रामध्ये, बाकीच्या रुरल गावामध्ये, खेड्यामध्ये शेतामध्ये काम करताना लोक तंबाखू खातात, मग काम करायला चालू करतात. हे ओरल टोबॅको कन्झम्पशन जे आहे त्यामुळे ओरल कॅन्सर हा इंडियन मेल्स मध्ये, भारतीय पुरुषांमध्ये तोंडाचा कॅन्सर हा सर्वात कॉमन कॅन्सर आहे. बाकीचे कॅन्सर कुठले कुठले आहेत जे आपण जास्त कॉमनली फेस करतोय आपण, त्याच्यामध्ये आहे लंग कॅन्सर म्हणजे फुफ्फुसाचा कॅन्सर, कोलोरेक्टल म्हणजे मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर, आणि स्टमक कॅन्सर म्हणजे जठराचा कॅन्सर. याच्यामधलं सगळ्यात कॉमन कॉज ज्याच्यामुळे रुग्णाची मृत्यू होण्याचा जास्त धोका असतो तो म्हणजे लंग कॅन्सर. म्हणजे आता जरी स्त्रियामध्ये सगळ्यात कॉमन कॅन्सर कुठला पाहिला आपण, ब्रेस्ट कॅन्सर. पुरुषामध्ये कुठला कॅन्सर पाहिला आपण, ओरल कॅन्सर. तरी पण सगळ्यात मुख्य कारण कॅन्सरमध्ये ज्याच्यामुळे लोकांचा मृत्यू होतो हे अजून पण लंग कॅन्सर आहे. ठीक आहे. तर हे बेसिकली हे सगळ्यात मुख्य प्रामुख्याने आढळणारे हे कॅन्सर आहेत भारतामध्ये. ठीक आहे. तर आपण पाहिले हे कुठले कॅन्सर, आपण आता लिस्ट पाहिली पूर्ण आपण, हे कॅन्सर सगळ्यात प्रामुख्याने दिसतात. So what all early warning signs of cancer? We should be able to identify the early warning signs. Your body will give you signals, or they will tell you something is wrong with your body. There is some lump, there is some ulcer. There are different signs that we'll see in this slide. So there is change in bowel and bladder habits. Bowel and bladder habits means what? The frequency of passing stools or passing motion changes. Like a person who used to pass stools only one time in a day, he goes for washroom like 3 or 4 times a day, 6 8 times. When he passes motion, he doesn't feel that he has evacuated all stools from the colon. Plus there is change in bladder habits. Bladder habits means what? A person with a urinary bladder cancer may note there is some blood in his urine whenever he is passing urine. So all those signs and all those symptoms we need not to neglect. की मग काहीतरी बीट खाल्ला असेल त्यामुळे मग लघवी लाल झाली असेल, पॉसिबिलिटी आहे. बट बीट न खाता पण जर लघवी लाल होत असेल देन तुम्ही डॉक्टरना कन्सल्ट केलं पाहिजे की नाही काहीतरी प्रॉब्लेम म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये. सेकंड इज असं प्लस बॉवेल आपण कसं बेसिकली सर्जरीमध्ये एक खूप कॉमन प्रॉब्लेम आहे ते म्हणजे मूळव्याध, की संडास वाटे रक्त जाणं हा खूप कॉमन प्रॉब्लेम आहे. बट ऍट द सेम टाइम जो रेक्टल कॅन्सर जो असतो, द मोस्ट कॉमन प्रेझेंटेशन ऑफ रेक्टल कॅन्सर is per rectal bleeding. Whenever the patient passes stools, there is a streak of blood which he passes along with the stools. So these signs, these symptoms should not be neglected. It can be an early symptom of a rectal cancer. Plus there are other symptoms like a sore that does not heal. काही ते जखम असते, तोंडामध्ये जखम असते. स्पेशली आपण ह्या गोष्टी ओरल कॅन्सर मध्ये तर आपल्याला खूप जास्त आपण अवेअर राहिलं पाहिजे, कारण आपल्या आजूबाजूला जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हा खूप जास्त प्रामुख्याने
आढळतोय हा कॅन्सर. त्यामुळे त्याचे सिम्पटम कुठले आहेत, त्याचे कुठले कुठले चिन्ह आहेत ज्यामुळे आपण खूप दाट शक्यता बाळगली पाहिजे की हा कदाचित तोंडाचा कॅन्सर पण असू शकतो. तोंडामध्ये एखादी जखम असेल की जी लवकर भरत नसेल, किंवा पेशंटला मानेमध्ये कुठेतरी गाठी असतील, त्याच्या गाठींची साईज हळूहळू वाढत असेल, तर या प्रकारामध्ये आपण तो कॅन्सर असण्याची शक्यता आपण मनामध्ये तुमच्या आली पाहिजे आणि तुम्ही योग्य त्या तज्ञांना भेटलं पाहिजे. There is unusual bleeding, especially in postmenopausal bleeding, women and the postcoital bleeding. So basically, every woman passes, there is menstrual cycle. So for 3 or 4 days in a month, they pass blood. So that is quite normal. Okay, but in a woman who has achieved a menopause means when the menstrual cycle stops. The usual age for a menopause in Indian women is in a range of 42 to 45. So a patient achieves the menopause at the age of 42. But after 3 or 4 years of menopause, she again starts to pass the blood in irregularly. मतलब basically the patient would usually come to us with a complaint की मला ते पाणी बंद होऊन 4 वर्ष झाले, पण आता परत रक्त जायला लागले. That should be a warning sign. ठीक आहे. Then thickening or lump anywhere in the body that is increasing in size, that I already told you. Right? Then there is indigestion or dysphagia. Dysphagia means difficulty in deglutition. So patient with the esophageal cancer usually comes to us with a complaint that whenever I eat something, I vomit at the same time. If I drink water, I get a cough. So all these symptoms can be of a esophageal cancer. Right? Then there is obvious mold change. So आपल्या बऱ्याच जणांना अंगावर तीळ वगैरे असतील, तिळांची एक तर साईज वाढायला लागते, त्याची बॉर्डर जी असते थोडी इरेग्युलर व्हायला लागते, त्याचा कलर जो असतो तो जो आधी ब्लॅक असतो थोडासा ब्राऊन व्हायला लागतो, किंवा काही मध्ये ब्लू टिंज येतो किंवा ग्रीनिश ब्लू येतो त्याला. सो दॅट इज कॅन बी अ साइन ऑफ अ कॅन्सर. देन देर इज क्रोनिक कफ, म्हणजे खोकला आहे तर तो मग प्रत्येक वेळी टीबीच असेल असं काही नाही. कफ सगळ्यांना केव्हा ना केव्हा तरी होतोच आयुष्यामध्ये. ठीक आहे. पण जर खूप क्रोनिक कफ असेल, म्हणजे क्रोनिक कफ म्हणजे कसं की 2 आठवडे झाले, 3 आठवडे झाले, तर तरी पण कफ आहे आपल्याला, त्याचा अर्थ हा नाही की आपला कॅन्सरच झालाय. सगळ्यात प्रामुख्यानं कफचं रिझन काय आहे तर ट्युबरक्युलोसिस. पहिले आपण ते ट्युबरक्युलोसिस आहे का नाही आपण हे रूल आउट केलं पाहिजे. ट्युबरक्युलोसिस सोडून जर बाकीची, मग सेकंड पॉसिबिलिटी शुड बी इन युअर माइंड दॅट इट कॅन बी अ मॅलिग्नन्सी कॅन्सर ऑफ अ लंग. ठीक आहे. हे सिम्पटम्स कळाले तुम्हाला. You should be aware of. My purpose is not to teach you all the high-fi medical terms and bombard you with the all high-fi medical terms. My purpose of this talk is to make you aware of the symptoms that you have to see in your family first and in yourself first. Okay. So why cancer awareness matters? Like why we are having this talk? Why we are arranging this Cancer Awareness Day? So the leading cause of cancer is the leading cause of morbidity and mortality worldwide. So in India, nearly 1.5 to 1.6 million new cases are detected every year. 1.6 million means 16 lakh cases every year. In India, around 8 to 9 lakh cancer deaths are happening every year. 8 to 9 lakhs means what? How much? So basically, the population of Nagar, the city and the taluka, is near about 8 lakh. सो एव्हरी इयर नगर सारख्या तालुक्यामधले अख्खेच्या अख्खे लोक गायब होत आहेत. कशामुळे मरत आहेत? कशामुळे? कॅन्सरमुळे. तर ही एवढा मोठा बर्डन आहे कॅन्सरचा, आणि याचे आपण एवढे मोठे दुष्परिणाम आपण फेस करतो. आपण हा आकडा आपल्याला जास्त काय मदत का वाटत नाही. 8-9 लाख लोक मरत आहेत वर्षामध्ये कॅन्सरमुळे. बट वेरी इमॅजिन की नगर तालुक्यासारख्या पूर्ण शहर आणि तालुका सगळे मिळून जेवढे लोक आहेत तेवढे दरवर्षी मरत आहेत. तर हा खूप मोठा ह्यूज बर्डन आहे आणि याची आपल्याला जाणीव पाहिजे. So basically around 60% cancers in India are present in advanced stages, and advanced stage diagnosis has worst outcome. So the problem is not just that cancer incidence is increasing. The problem is that we are not approaching a health system on time. That is the main disadvantage that we are facing in our day-to-day practice. म्हणजे एखाद्या बाईला छातीमध्ये गाठ असते, ती गाठ असते 1 सेंटीमीटर, तिला वाटतं की काय नाही, नॉर्मल गाठ असेल ती आपण निघून जाईन वगैरे बुवा. ती कोणाला दाखवत नाही, भेटत नाही कुठल्या डॉक्टरना, काय नाही. ती गाठ 1 सेंटीमीटरची पुढच्या 6 महिन्यामध्ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटरची मग 4 सेंटीमीटर होते. 4 सेंटीमीटरची पुढे मग ती गाठ वाढून नंतर मग स्किनला अल्सरेशन तयार होतं किंवा ते दुखायला लागतं. ते म्हणजे अजून हा प्रॉब्लेम आहे की जोपर्यंत लोकांना पेन काय होत नाही,
जोपर्यंत पेनलेस गाठ आहे तर त्यांना डॉक्टरांना भेटायची गरज काय वाटत नाही. जेव्हा पेन करायला लागेल की पेशंट तोंडामध्ये जखम झाली, मग ते दुखायला लागली, मग तो जाऊन डॉक्टरला भेटणार काय ते जखम झाली दुखती म्हणून. जोपर्यंत पेन होत आहे तोपर्यंत युजली लोक डॉक्टरांना जाऊन भेटत नाही. तर हा आपण या लेक्चरच्या नंतर तुमच्या घरामध्ये, तुमच्यामध्ये किंवा आसपासच्या लोकांमध्ये, मित्रांमध्ये, सगळ्यांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये वगैरे असं कोणी सांगितलं मला छातीमध्ये गाठ आहे किंवा कुठे जखम आहे. कॅन्सरच्या सुरुवातीला गाठ किंवा जखम जी असते ती पेनफुल नसते. ठीक आहे. तर आपल्याला लवकर जर डिटेक्ट झालं, इफ द कॅन्सर गेट डिटेक्टेड अर्लियर, द रिझल्ट्स ऑर द ट्रीटमेंट इज लेस हार्मफुल than a person who presented late in his disease spectrum. So, okay, so the main problem is late presentation. So, the cancer mortality has increased by 29% and the incidence has increased by 10% in over last decade in India. So, basically, what it is saying ki the cancer is on rise. 10% every year there is a if last year 100 cases are detected, this year 110 cases are detected. 10% there is increase in the number of cases that are newly detected, but the mortality, the people dying because of cancer are increasing at a rate of 30%. So there is disparity, 10% increase and 30% mortality. Okay, so the reason for this is late presentation. So we need to make everyone around us aware of the cancer, its symptom, its screening modalities and the treatment that they have to undergo. So out of which, like just I told you, 60% of deaths because of cancer are because of late presentation. So many of these deaths can be prevented from early diagnosis. Can you imagine if a person present earlier to doctor, we can prevent his death. We will not able to let him die because of cancer just with a single thing that he has to come to us earlier. Right? Plus there is economical and social burden. पेशंट तोंडामध्ये जखम आरपार गालातून निघून बाहेर निघाली आहे, तर त्या पेशंटला ट्रीट करणं आणि ज्या पेशंटला टर्मवरती खूप बारीक छोटासा 1 सेंटीमीटरचा पॅच आहे जो आपण ऑपरेशन करून पूर्णपणे पेशंटला बरा करू शकतो, ह्याच्यामध्ये फरक आहे. तो बेसिकली हा जेवढी छोटा आजार, जेवढा आजाराचं स्वरूप कमी असेल तेवढं त्याचा उपचार पण कमी खर्चामध्ये होतो. So other thing is there is long latency between the window and there is a window for early detection. तुम्हाला मग सांगितलं मी की कॅन्सरची सुरुवात अशी अचानक काय होत नाही ओव्हरनाईट. मी काल मी एकदम व्यवस्थित होतो आणि अचानक आज सकाळी कॅन्सर आला असं काय होत नाही. ही ग्रॅज्युअल चालणारी प्रोसेस आहे. म्हणजे तोंडामध्ये जखम होण्यापूर्वी किंवा छातीमध्ये फुफ्फुसामध्ये काही गाठ वगैरे येण्याच्या आधी त्याच्या 1 ते 2 वर्ष ही प्रोसेस चालू असते. जर आपण त्या स्टेजमध्ये म्हणजे फुल ब्लोन कॅन्सर होण्याच्या आधी जर आपण ती पिक करता आली आपल्याला तर पेशंटचा आपण जीव वाचवू शकतो. So we'll go ahead with the positive factors of cancer. Like what are the reasons or the positive factor causing a cancer? So there are few. There is two differentiation. One is non-modifiable and one is modifiable. आपण जे बदलू शकतो आणि जे बदलू शकत नाही असे. नॉन मॉडिफायबल म्हणजे काय, तर बेसिकली की आपलं वय, आपण कुठल्या औषधांनी किंवा कुठल्या प्रक्रियेने किंवा कुठल्या अशा उपचारांनी आपण आपलं वय वाढायचं थांबवू शकतो का? नाही, ते आपण काय थांबवू शकत नाही. तो बेसिकली वाढतं वय हा एक इंडियन किंवा ओव्हरऑल वर्ल्ड वाईड एज वाढतं वय हा एक वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर आहे ज्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण बेसिकली वाढत आहे. ते त्याचे त्यांनी काय सांगितलं, क्युम्युलेटिव्ह रिस्क ऑफ बाय 75 इट इज 11%. म्हणजे सपोज आता एका रूम मध्ये 100 लोक आहेत, 100 लोक सपोज पुढच्या 30 वर्षानंतर एज 75 अचीव्ह केलं तर 75 अचीव्ह करेपर्यंत त्या 100 मधल्या 11 लोकांना कॅन्सर होऊ शकण्याची शक्यता असते. तर ह्याला म्हणतात क्युम्युलेटिव्ह कॅन्सर रिस्क. ती अराउंड 11% आहे ऍट द एज बाय द एज ऑफ 75. तो जेनेटिक्स म्हणजे आपल्याला आपल्या आई वडिलांकडनं काही गुणसूत्र भेटलं असतं, आईकडनं अर्धे भेटलं असतात, वडिलांकडनं अर्धे भेटलं असतात. आपण ते काय बदलू शकत नाही. म्हणजे आपल्या घरामध्ये सपोज कोणाला कॅन्सरची काही हिस्ट्री असेल, म्हणजे आईला होता किंवा आईच्या आईला होता, मावशींना होता, त्यांच्या 3-4 केसेस असे क्राउडेड असतील की कोणाला ब्रेस्ट कॅन्सर, कोणाला ओव्हरी कॅन्सर किंवा कोणाला लंग कॅन्सर, पॅनक्रियाटिक कॅन्सर, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर जी क्राउडिंग आहे तर ती आपण काय बदलू काय शकत नाही. ही नॉन मॉडिफायबल रिस्क फॅक्टर. तुमचं जेनेटिक्स हे नॉन मॉडिफायबल आहे. तिसरा आहे फॅमिली हिस्ट्री, तुम्हाला आता मी बोललो. ठीक आहे, आता आपण पुढे पाहूया की मॉडिफायबल रिस्क फॅक्टर काय आहेत.
बेसिकली ज्या आपल्या गोष्टी हातामध्ये नाही आहेत आपण त्या काही बदलू काही शकत नाही, पण आपल्या हातामध्ये काय आहे की ज्या गोष्टींचा आपण यूज केला नाही किंवा ज्या गोष्टीबद्दल आपण जास्त काळजी घेतली तर आपण कॅन्सर आपल्यामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये होण्याचं आपण टाळू शकतो. सो बेसिकली ही स्टॉईक नावाचा एक फिलॉसॉफर आहे, त्याची फिलॉसॉफी अशी की तो म्हणतो की जे गोष्टी तुमच्या हातामध्ये आहेत ज्या तुमच्या कंट्रोलमध्ये आहेत तुम्ही त्याकडे फोकस करा, राहू की ज्या गोष्टी तुमच्या हातामध्ये नाही येतात. आता मला माहिती आहे की सिगरेट पिली तर छातीचा फुफ्फुसाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे, तर माझ्या हातामध्ये काय आहे की सिगरेट न फुकणं, मी ते करणं. बेसिकली जर मला माझी तंबाखू खूप दिवस खाल्ली तर कॅन्सर, तोंडाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे, तर मी काय फोकस करणार की तंबाखू मी खायची नाही किंवा माझ्या आजूबाजूचे लोक कसे खाणार नाही जेणेकरून त्यांना पण तोंडाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता जी आहे ती आपल्याला टाळता येईल. ठीक आहे, तर आपण यामधल्या मॉडिफायबल रिस्क फॅक्टरकडे पाहूया. ठीक, सगळ्यात पहिले तर बेसिकली तंबाखूमध्ये 2 प्रकार असतात, वन इज स्मोकिंग अँड वन इज स्मोकलेस. स्मोकिंग म्हणजे काय, बिडी सिगरेट. स्मोकलेस म्हणजे आपला मावा, गुटखा, तंबाखू, खैनी वगैरे सगळे ते प्रकार, तपकीर. ठीक आहे, तर अराउंड 30% ज्या कॅन्सरच्या मृत्यू ज्या होतात त्या फक्त एकट्या तंबाखू खाल्यामुळे होतात. म्हणजे सरकारने त्यावरती खूप सारे निर्बंध लावले, तर त्याच्यावरती एक्स्ट्रा जीएसटी लावली आहे. कॅन्सरच्या प्रत्येक आपल्या सिगरेटच्या प्रत्येक पाकिटावरती कॅन्सर झालेल्या पेशंटचे फोटो वगैरे असतात. आपण जेव्हा मूवी थिएटरमध्ये जातो वगैरे तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी ते तोंडाच्या कॅन्सर झालेल्या लेडीचं दाखवतात ते व्हिडिओ, की बा तिला कसा ती तंबाखू खायची, मग तिला कॅन्सर झाला, मग ऑपरेशन झालं वगैरे, तिचं आयुष्य कसं बदललं वगैरे, ह्या गोष्टी दाखवतात. तरी पण लोक अजून पण त्या कॅन्सरच्या आहारी गेलेला आहेत. हा फक्त एक तंबाखू खाणं एकच फॅक्टर, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या डिस्कस केल्या मॉडिफायबल मध्ये तंबाखू हा 30% एक्स्ट्रा कॅन्सर कॉज करतो, तर कॅन्सरला कारणीभूत राहतो. तर बेसिकली हा तंबाखूमुळे कुठल्या कुठल्या प्रकारचे कॅन्सर होतात. व्हॉट ऑल कॅन्सर्स आर कॉज बाय द कन्झम्पशन ऑफ अ स्मोकिंग, स्मोकलेस टोबॅको अँड द स्मोकिंग. सो बेसिकली स्मोकिंग मेनली कॉजेस अ लॅरिंजियल कॅन्सर. आपल्या स्वरयंत्राचा कॅन्सर जो असतो, आपण जे इथे जे आपल्या ज्यातून आपण बोलतो आवाज निघतो त्याला म्हणतात स्वरयंत्र किंवा लॅरिंग्स. लॅरिंजियल कॅन्सर, लंग कॅन्सर हा मेनली कॉल्ड बाय smoking. So there is another called as smokeless tobacco, that we just discussed now. So smokeless tobacco consumption causes the oropharyngeal cancer, oral cancer, cancer of esophagus, stomach cancer, pancreatic cancer. All these cancers are caused by a consumption of tobacco. तर मग आता सपोज आमच्या घरामध्ये कोणीतरी आहे माणूस, आई आहे किंवा वडील आहे, सकाळी उठल्यानंतर त्यांना मिसरी लागते, कोलगेट काही वापरत नाही, किंवा आजी घरामध्ये की जिला मिसरी घातल्याशिवाय तिला वाटत नाही फ्रेश काय, तर त्यांनी जर आता बंद केली तंबाखू खाणं तर त्यांनी काय फायदा आहे का, की जो डॅमेज व्हायचा आहे मग ते त्यांना शक्यता तेवढी राहणारच आहे, म्हणजे कॅन्सर होण्याची वगैरे. तर तसं जर सपोज जर त्यांनी बंद केली, सिगरेट फुकणं बंद केलं, तंबाखू खाणं वगैरे जर बंद केलं, तर त्याच्या कॅन्सर होण्याचं जे प्रमाण आहे त्यामध्ये कमी येऊ शकते. म्हणजे सपोज त्यांनी जर चालूच ठेवलं तर ती शक्यता जी आहे की त्यांना पुढे चालून कॅन्सर होण्याचा तर तो प्रभाव त्याचा कमी होऊ शकतो. त्यामुळं आता सपोज तुमच्या घरामध्ये कोणी असतील लोक, आई असतील, वडील असतील, भाऊ असेल, तर त्यांना सांगा या बर्थडेला तुम्हाला काही गिफ्ट काय देऊ नका, तुम्ही जे तंबाखू खाताय ते बंद करा फक्त आता पहिले. ठीक आहे, कारण त्याचे साईड इफेक्ट जे आहेत त्याचं जे काही फायनान्शियल बर्डन होईल, सोशली बर्डन होईल, इकॉनॉमिकल बर्डन होईल, त्याचं फक्त ते एकट्याला त्याला सहन करावं लागणार नाही, ते तुम्हाला पण सहन करावं लागणार आहे. सेकंड आहे दारू. तो बेसिकली आम्ही जेव्हा MBBS ला होतो तेव्हा म्हणजे इव्हन आमच्या बुक्समध्ये वगैरे पण लोक सांगायचे की अराउंड रेड वाईन जी असते, रेड वाईन अराउंड एक 30 to 50 ml रेड वाईन एव्हरी डे जरी तुम्ही घेतली तर ती हे बॉडीसाठी म्हणजे शरीरासाठी हेल्पफुल असते. कारण त्याच्यामध्ये म्हणतात बेसिकली HDL नावाचं एक लिपिड असतं शरीरामध्ये आपल्या, HDLचं प्रमाण वाढतं. HDL इज प्रोटेक्टिव्ह फॉर अ कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज. हा तेव्हा आमच्या बुक्समध्ये मेन्शन केलेलं बेसिकली रेड वाईन if you consume it around 30 to 50 ml every day, it is helpful for your heart. Helpful means what? It will avoid the risk of getting a heart attack or a cerebrovascular accident. But आता करंट जे विज्ञान आहे, करंट सायन्स आहे, ते सांगते की ते त्याच्यामध्ये कुठला सेफ थ्रेशोल्ड नाहीये. म्हणजे तुम्ही जर 10 ml, 20 ml, 30 ml, whatever amount of alcohol that you consume, if you consume it daily, there is absolute risk ऑफ इन्क्रीज इन अ कॅन्सर. ठीक आहे, म्हणजे अशी काही सेफ थ्रेशोल्ड त्याला काही नाहीये.
बऱ्याच वेळा जे सिगरेट फुकणारे असतात ते सोबत दारू पण पितात, तर यांची सिनर्जिस्टिक ऍक्शन असतो सोबत. म्हणजे जे स्मोक जो असतो सिगरेट मधला, तर त्याचं ऍब्सॉर्प्शन जास्त फास्ट होतं जर पेशंट त्याच माणसाने सोबत दारू पण पित असेल तर. कारण दारू हे बेसिकली अल्कोहोल आहे. अल्कोहोलमुळे त्या स्मोक मधल्या निकोटीनचं आणि बाकीचे जे हार्मफुल द्रव्य आहेत त्यांचं फास्टर ऍब्सॉर्प्शन होतं, आणि त्यामुळे जो डॅमेज जो व्हायचा आहे तो अजून जास्त दुप्पट होतो. ठीक. तर कुठले कुठले कॅन्सर जे आहेत ते अल्कोहोल सोबत लिंक्ड आहेत. अल्कोहोल सोबत मेनली लिंक जे कॅन्सर आहे ते मेनली जीआयचे आहेत, पोटाचे आहेत. स्टमकचे, कोलोरेक्टल कॅन्सर, स्मॉल बॉलचे कॅन्सर, लिव्हरचे कॅन्सर. फिमेल्स मध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर, एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणजे गर्भाशयाचा कॅन्सर, हे सगळे कॅन्सर या अल्कोहोलशी रिलेटेड आहेत. डाएट, तर बेसिकली आता आपण जे 20 वर्षापूर्वी आपण जे खायचो आणि जे आता आपण 20 वर्षानंतर खातोय, आधी आपल्याला 20 वर्षापूर्वी पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज वगैरे जास्त आपल्या जेवणात काही यायचे नाही. आपलं फक्त भाकरी असायची, भाजी वगैरे, रुटीन डाएट होतं आपलं. बट आता खूप डाएट बदललं आपलं. ते एक वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर आहे कॅन्सरसाठी. तर कुठल्या अशा प्रकारचे फूड असतात की ज्यामुळे आपल्याला कॅन्सरची रिस्क वाढते? सगळ्यात पहिलं आहे प्रोसेस फूड, प्रोसेस मीट आणि किंवा रेड मीट. आपण जे बर्गर खातो, परत सलामी तुम्ही ऐकलं असेल, सॉसेजेस, चिकन सॉसेजेस, एव्हरीथिंग, हे सगळे प्रोसेस मांसाचे प्रकार आहेत. हे जर तुम्ही जास्त रेग्युलर बेसिसवरती कंझ्युम केले, त्यामध्ये कोलॉन आणखी रेक्टमचा कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते. प्लस रेड मीट, रेड मीट आपण कशाला म्हणतो, जे देर आर टू टाइप्स ऑफ मीट, व्हाईट मीट अँड द रेड मीट. व्हाईट मीट मध्ये काय असं चिकन, फिश वगैरे, हे व्हाईट मीट, व्हाईट मांसामधले प्रकारामधले पदार्थ आहेत. रेड मीट म्हणजे बीफ किंवा आपण मटन जे म्हणतो आपण, त्याचं मटन वगैरे, किंवा अजून काही काही मासे पण आहेत त्यामध्ये पण रेड मीट असतात. तर बेसिकली हे रेड मीट इज पॉझिटिव्ह फॉर कोलॉन कॅन्सर. प्लस साल्टी अँड स्मोक फूड, जे खारवलेले मासे वगैरे असतात, त्यामुळे पण स्टमकचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. तर फूड मधले असे कुठले इन्ग्रेडियंट आहेत की ज्यामुळे आपण ते डेली बेसिसवर कंझ्युम जर केले तर त्यांनी आपल्याला कॅन्सर वरून प्रोटेक्शन भेटू शकतं. तर सगळ्यात पहिले आहे की व्हेजिटेबल्स आणि फ्रुट्स दोन्हीमध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात. ह्या अँटीऑक्सिडंटचा फायदा आपल्याला कॅन्सर होऊ नये यासाठी आपल्याला होऊ शकतो. आणि जे फायबर असतं, या फळांमधनं आणि पालेभाज्यांमधनं आपल्याला फायबर भेटतं. फायबरमध्ये अराउंड 10 to 15 ग्रॅम आपण डेली फायबर जर कंझ्युम केलं, म्हणजे आपण फायबर सेपरेटली खाऊ शकत नाही, बट आपल्या भाज्यांमधनं किंवा फळांमधनं आपल्याला फायबर भेटतं, तर त्याने कोलॉनचा कॅन्सर होण्याची शक्यता कमी राहते. ठीक आहे. आता द नेक्स्ट वन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल अँड ओबेसिटी. ठीक आहे. सो ओबेसिटी इज लिंक्ड टू अराउंड 20% ऑफ कॅन्सर ओव्हरऑल. So the cancer which are caused by obesity are mainly the endometrial cancer, the postmenopausal breast cancer, the esophageal cancer, the stomach cancer. The physical activity reduces the breast and colon risk by around 20 to 30%. So you just have to work out for 40 minutes to 30 minutes every day. That only reduces of you getting a breast cancer and colon cancer by 20 to 30%. That is quite huge number, I think. So we know the metabolic syndrome, which consists of the diabetes, the hypertension, and obesity. It causes a chronic inflammation and the insulin resistance. And the insulin resistance is found to be promoting a cancer. So our target should be to keep our body mass index below 25 and do the exercise daily. So many of the time patient comes to us की डॉक्टर मी केव्हा तंबाखू खाल्ले नाही, मी केव्हा सिगरेट पिले नाही, मला सुपारीच्या खांडेचं व्यसन नाहीये, तरी पण मला कसा कॅन्सर झाला? सो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन लाईज ओव्हर हिअर, युअर सेडेंटरी लाईफस्टाईल अँड द ओबेसिटी. The next is the chronic infection. So as sir has already told, the human papilloma virus, the HPV. So HPV is the main cause for the cervical cancer and the anogenital wart and the oropharyngeal cancer. Then comes the hepatitis B virus. Hepatitis B virus causes cancer of liver. Plus the HCV and HBV, the both hepatitis C virus and HBV works in conjunction to cause a liver cancer. Then there is the Epstein-Barr virus, EBV. It causes a nasopharyngeal cancer. So what are the preventive strategies that we can implement against this infection? So basically human papilloma virus, any women which is below 35 age can get both men and women both basically, where त्यांचं वय 35च्या कमी आहे
त्यांनी ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसचं वॅक्सिनेशन जर घेतलं तर फक्त एका वॅक्सिनेशनने जो मेजॉरिटी कॅन्सर जो आहे, वन ऑफ द मेजर कॅन्सर आहे सर्वायकल कॅन्सर, तो तुम्ही प्रिव्हेंट करू शकता. फक्त तुम्हाला 3 वॅक्सिनचे डोस घ्यायचे. तर त्यामध्ये तुम्हाला ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे जे होणारे कॅन्सर आहेत, मेनली पेनाली कॅन्सर, वल्बल कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, ओरोफॅरिंजियल कॅन्सर, फक्त 3 वॅक्सिनेशनचे डोसेस आणि यू कॅन प्रिव्हेंट वन ऑफ द लिडिंग कॉज ऑफ कॅन्सर. ठीक आहे. सो दिस इज ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसचे आपल्याकडे इव्हन नगरमध्ये पण आता वॅक्सिनेशन अवेलेबल आहेत. मेनली सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जे आहे त्याचे गार्डासिल सर्वायक नावाचे वॅक्सिन आहेत. There are few of them are quadrivalent, few of them are nanovalent. Whichever vaccine is you can get. I think maybe I will request to Panga sir, they can contact these pharmaceutical companies. They can, you can conduct a mass vaccination program, because this is just a single 3 vaccine shot they have to take, and the leading cause of cancer, which is in female, mainly the cervical cancer, which can be prevented just by the sake of vaccination. Okay, so basically Serum Institute of India has a vaccine called as Servavac, and all these kids, all these students are in that range only, where they can get a benefit of a vaccination against the HPV. Okay. So the next is the radiation exposure. So person who work in a CT scan or the interventional radiology, they get a exposure to radiation, which can cause which can be a cancer or cancer causing ailment. Then the ultraviolet radiation. So almost 90% of the skin cancers are caused by the sun exposure. So what we can do for the sun exposure? म्हणजे उद्यापासून उन्हात जायचंच नाही का, तर ह्याचं सोल्युशन नाही. But whenever you go outside, you wear some sun protection, like a sunscreen lotion or something you can apply onto your face or your body, so that you get a protection against the sun exposure. Fine. But on the contrary side, now we are living in a different world that we used to live around 20-30 years back. So previously, even my grandfather, they used to do farming and all, so they used to get a sun exposure adequately. But now, like from morning to evening, we are into a roof offices, so we are not getting that much of sun exposure. So that the other part of this lack of sun exposure is vitamin D deficiency. Okay, so at least we can make a routine to get a sun exposure of 20 minutes before 9 o'clock in the morning. So the reproductive and the hormonal factors. So the breast cancer risk is increasing in India, mainly in the urban areas. The main reason behind it is the early, more estrogen exposure. The reason for it is early menarche. Menarche means the onset of a menstruation. Late menopause means the stopping of a menstrual cycle, and the nulliparity. So we can't control when we can achieve when we will achieve menarche and when we'll achieve a menopause. But what we can control is to complete the families as early as possible. The breastfeeding. Breastfeeding alone protects the women against potentially getting a breast cancer in future. Right? And oral contraceptives. Oral contraceptives reduces the risk of ovarian cancer. This is actually very practical point for all this generation and even my generation also, because most of our generation, boys and girls, they got married around 30. So you must have heard that your mother and your father, they got married and they had kids at an age of around 22, 21. But now the scenario is changing. Women are getting pregnant and they are having babies after 30 years. So that is the reason why there is an increase in trend of breast cancer. Another is chronic inflammation. So Barrett esophagus is something, because of chronic gastroesophageal reflux, there is some inflammation of the distal part of esophagus, which is a risk factor for causing carcinoma esophagus. Then there is ulcerative colitis, which is a inflammatory bowel disease of small bowel and the large bowel, which causes colonic cancer. The third one is a chronic pancreatitis. Pancreatitis means inflammation of the pancreas, which is a risk factor for causing a pancreatic cancer. So these patients who are known to have inflammatory bowel disease or Barrett esophagus or chronic pancreatitis, they can be kept on a close surveillance. Okay. So that this I already told, I think. So what is the importance of early detection? So cancer is detectable at the precancer stage that I told you before. Appearance of a ulcer in a mouth. There is some pre-malignant lesion like leukoplakia or erythroplakia. Leukoplakia means a white patch inside your buccal mucosa.
what erythroplakia is a red patch inside your pulmonary mucosa. So if you have some members in your family who daily consumes the mawa, you just put a torch into their mouth and see if they have some white patches inside their mouth or not, or the red patches or some ulceration inside their mouth or not. So basically, I think this we discussed already before. There is if you detect the cancer, that treatment is less aggressive, less economic burden. There are high cure rates. So this is just a gross. Every cancer behaves differently. If you detect it at early stage, the chances of survival are more than a cancer which is detected at third or fourth stage. So the impact of early diagnosis of cancer. The first one is the curative intent. We can go ahead and we can treat the patient with a curative intent. Like many of the patient ask us की डॉक्टर मी पूर्णपणे बरा होईल का ऑपरेशन झाल्यानंतर वगैरे मग तर ते आम्ही जास्त फॉर्मली सांगू शकतो जेव्हा पेशंट खूप अर्ली स्टेजला असेल, फर्स्ट स्टेजला आला, सेकंड स्टेजला, तर आम्ही त्याला सांगू शकतो की हां ठीक आहे, म्हणजे तुमचं पूर्णपणे कॅन्सर मुक्त होण्याचं शक्यता जास्त आहे. आम्ही नेहमी शक्यता म्हणतो कारण कॅन्सर हा थोडासा जरा वियर्ड आजार आहे. म्हणजे ते अर्ली स्टेजला प्रेझेंटेशन होऊन पण काही काही ब्रेस्ट कॅन्सर विदिन 5 इयर्स परत शरीरामध्ये येऊ शकतात. तर आम्ही कॅन्सर मुक्त झालं किंवा कॅन्सर तुम्ही पूर्ण तुमचा कॅन्सर क्युअर झाला तुमचा, आम्ही हे केव्हा म्हणतो जेव्हा 10 वर्ष, suppose if a patient get diagnosed for breast cancer or some lung cancer today, and for next 10 years he doesn't show any symptom or the radiological findings of a cancer recurrence, then we call it to be cured of any cancer. Fine. So then there is organ preservation. Organ preservation is what? If we'll see two scenarios. A patient who comes earlier and just has a patch of 1 centimeter on his tongue. So we can just take a margin of around 1 centimeter around that tongue lesion and we can suture it back. So the patient can talk, patient can drink, patient can eat later on. He'll also have a quite acceptable speech. He can tell what things he wish to say. But if the patient comes to us very in late time, if like maybe full of the tongue is involved, then with the surgery that we have to do is total glossectomy. The result of total glossectomy, patient will not be able to talk, will not be able to swallow. There will be one tube inside his nose through which he will take the food for the rest of his life. Okay. So and the third one is the better functional outcomes. Okay. So what are the cancer screening methods? आतापर्यंत आपण पाहिलं की हे असं होतं तसं होतं वगैरे हे. बट कॅन्सर स्क्रीन करायचं म्हणजे आपल्याला कॅन्सर होण्याच्या आधी किंवा कॅन्सर जर खूप लवकर झाला तर त्याचे जवळ लवकरचे लक्षणं समजावे आपल्याला म्हणून आपल्याला काय करता येईल, तर त्याला आपण कॅन्सर स्क्रीनिंग मेथड म्हणतो. तर ब्रेस्टमध्ये आपण काय करू शकतो, तर मॅमोग्राम नावाचा एक इमेजिंग आहे. मॅमोग्राम म्हणजे काय असतं, बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ अ एक्सरे ऑफ अ ब्रेस्ट. सो what is the purpose of doing a breast X-ray of a breast? So there are few pre-malignant lesion. Pre-malignant lesion means the lesions which appear before a full-blown cancer develops, which are called as DIS, which is means the stage before full-blown, the invasive part of the cancer happens, called as DCIs. That can be detected on mammogram. So with a little time for DCIs to develop into a CA breast. So we do everyone who is above 40 years age, we can detect at least 7 to 80% of those sort of lesions. Then there is, for the cervical cancer, there is pap smear and the HPV testing. For the colon cancer, there is something called a fecal occult blood test. So people can notice that they are passing blood in their stools. But there is some occult blood means what? Every day 1 drop, 2 drop of blood will be secreted into the bowel or into the stools, but patient will not be aware of it because it won't change the color of stools. So which is an early sign of a colonic cancer, which can be detected by a simple test of your stools called as fecal occult blood test. Then there is colonoscopy. Colonoscopy is nothing but endoscopy of a full colon. For the lung cancer, it is low dose CT scan, which can be only done in a high risk individual who have a family history of lung cancer. And then there is an oral examination in high risk individuals like whoever eats mawa and the smokes. In those patients, we can do the oral examination as part of the screening methods. So the impact of screening. So आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की आपण एवढ्या गोष्टी करू शकतो आपण ब्रेस्टमध्ये, सर्व्हिक्समध्ये वगैरे, कोलनमध्ये, पण याचा काही इम्पॅक्ट आहे का रिअल लाईफमध्ये? So the cervical cancer mortality has reduced by 70% by solely implementing
the pap smear screening method. The breast cancer mortality has reduced by around 40%, and the oral cancer mortality has reduced by 25% in high risk individuals. So we'll come to management now. I will just brush off the superficial part of the management. The comprehensive cancer management, which consists of the prevention, the early detection, diagnosis, treatment, and the rehabilitation and the palliation. So prevention means before appearance of a cancer. Early detection means a person who already has a cancer, but he doesn't know that he has cancer. So we have to detect it early and treat it later on. Diagnosis, treatment, you already know. Palliation comes when a person comes very late in stage, very late in a cancer stage, like stage 4 or stage 3 presentation, where in those sort of patients we can't do much for them, like we can't do surgery also, we can't do chemotherapy. So that is called a palliative treatment. So for cancer treatment, there is something called a multidisciplinary team, which consists of a surgical oncologist, the medical and the radiation oncologist, the radiologist, and the pathologist. Treatment modalities, first one is surgery, then there is a chemotherapy, then there is a radiotherapy, fourth one is a target therapy, and the fifth one is immunotherapy. So basically surgery means surgery, मतलब शल्य का मतलब है, what मराठी का surgery ला शस्त्रक्रिया, fine. Chemotherapy म्हणजे basically we use some sort of drugs which can kill the cancer cell mainly, but at the same way they kill the normal cell also. So the side effect of a chemotherapy, a part of the effect is also given on imparted onto the normal cells, which also causes the side effects. So the side effect profile is more with the chemotherapy. What is radiotherapy? So basically we use X-ray and the gamma rays to kill the cancer cells, so which is called a radiotherapy. There are different types of radiotherapy, but mainly the IMRT, EBRT, the stereotactic radiosurgery. Then we can use the neutron also for the killing of these cells. So in short, what it is, we use the rays like X-ray. What we we use X-ray. So same sort of gamma rays are used to kill the cancer cells. It's called radiotherapy. What is targeted therapy? We don't need to break each and every targeted each and every mutation into the cancer cell. We just target the weakest link in a cancer genome with a single molecule. So that is called a target therapy. So the side effect of a target therapy are far less as compared to the chemotherapy. The fifth one is immunotherapy. Immunotherapy is something what the drug itself will not act onto the tumor cells, but it will activate your immune system to work against the cancer cells. That is called immunotherapy. But the only problem with the targeted therapy and immunotherapy is its cost. So basically, in a metastatic lung cancer, like a person who has a cancer spread to lung, from the lung to the bone and from to the brain, all in those sort of patients, we use a tablet called osimertinib, which is a EGFR mutated cancer. We can use it. The cost of that osimertinib tablet is around 10 lakh every year. So a middle class person can't afford that treatment. So this is the only demerit of immunotherapy and targeted therapy. But with the now day by day the cost of the immunotherapy and targeted therapy is also coming down. Now recently in our last budget, the government has reduced the GST onto these drugs. Mainly a few 17 chemotherapy drugs, the GST has been reduced. So that can also come down, helping coming down the cost of these drugs. Then the cancer prevention strategy. So the key message to take is the significant cancers are preventable. As we already spoke, the modifiable risk factors. The early detection saves lives. You just have to come to the doctor, meet doctor, and show them that you are having this sort of symptoms, and you can have an early detection which can save lives. The third one is the lifestyle changes matter in prevention. As we saw, the sedentary lifestyle, the food habits, the obesity. If we can check these factors, then this can be of any use. So I want everyone to take a photo of this slide. So the whole crux of this talk is this slide. Okay. So what we have to do, आपण बरेच जण विचारतात आम्हाला रॅन्डमली की काय करता येईल आम्हाला की ज्याच्यामुळे आम्हाला कॅन्सर होणारच नाही. भाऊ सगळ्यात पहिले हे मुद्दा मी मराठीमध्ये सांगतो सगळ्यांना, तंबाखू दारूचं सेवन बिलकुल करायचं नाही. घरामध्ये कोणी करत असेल त्यांना समजून सांगायचं त्याचे साईड इफेक्ट काय आहे काय.
शहाण्या माणसाचं लक्षण हे आहे की तुम्हाला कळतं की समोर खड्डा आहे, तुम्ही थांबता, तुम्ही त्याच मार्गावर जाऊन त्या खड्ड्यावर पडत नाही. ठीक आहे. तर दॅट वन इज अवॉइडिंग अल्कोहोल अँड टोबॅको. द सेकंड वन इज डेली अराउंड ॲटलीस्ट 30 to 40 मिनिट्स आपण एक्सरसाइज करायची. थर्ड वन इज वेट आपलं कंट्रोलवर ठेवायचं. कंट्रोल म्हणजे किती? प्रत्येकाचा बॉडी मास इंडेक्स आपण ऑनलाईन कॅल्क्युलेटर काढू शकतो. तर ते 25च्या खाली तुमचा बॉडी मास इंडेक्स पाहिजे. वॅक्सिनेशन, हेपॅटायटिस बीचं पण वॅक्सिन आहे मार्केटमध्ये फ्रीली अवेलेबल. हेपॅटायटिस ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसचं पण फ्रीली अवेलेबल आहे, ते वॅक्सिनेट करणं. नंतरचं आहे कोलोनोस्कोपी, जे आपण कोलॉन कॅन्सरसाठी आपण त्याचा यूज करू शकतो. तर वयाच्या 45व्या वर्षापासून आपण एव्हरी 10 इयरली आपण कोलोनोस्कोपी करून जर कॅन्सरचे काही अर्ली सिम्पटम असतील ते आपल्याला समजू शकतात. स्त्रियांमध्ये स्पेशली आपण जे ब्रेस्ट कॅन्सर बद्दल बोललो की सगळ्यात जास्त एवढं प्रमाण वाढते वगैरे, तर ज्या ज्या स्त्रियांचं वय 40च्या पुढे आहे त्यांनी प्रत्येक वर्षी ॲज पार्ट ऑफ द रेग्युलर हेल्थ चेक एक मॅमोग्राम केलं पाहिजे, वर्षात एक तास. लोक असं म्हणतात की मॅमोग्राम केल्यामुळे पण कॅन्सर होऊ शकतो का? त्याच्यावरती खूप सारा रिसर्च केलाय. मॅमोग्राम केल्यामुळं ब्रेस्ट कॅन्सर काय होत नाही. बट जर कॅन्सर काही पुढे 2-3 वर्षांनी होणार असेल तर त्याची जी प्रीमॅलिग्नंट लिजन असतात, म्हणजे कॅन्सर होण्याच्या आधीचे जे काही लक्षणं असतात ते आपल्याला आधीच 2-3 वर्ष आपल्याला लवकर समजू शकतात. नंतर आहे पॅपस्मिअर, जो आपण सर्वायवल कॅन्सरसाठी आपण वयाच्या 21व्या वर्षापासून आपण चालू करू शकतो. ब्लड टेस्ट कुठला आहेत का ज्यामुळं पुरुषामध्ये आपला प्रोस्टेट कॅन्सर आहे कळेल. तर सिरम PSA नावाचं एक ब्लड टेस्ट आहे, म्हणजे ब्लडमध्ये आपण प्रोस्टेट स्पेसिफिक अँटीजन नावाचं एक द्रव्य असतं जे आपण चेक करतो वयाच्या 50व्या वर्षापासून, ज्यावरून आपल्याला कळतं की हा माणसाला काही प्रोस्टेटमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का नाही. आणि सगळ्यात मोठं जे आहे ते म्हणजे तुमच्या घरामध्ये किंवा तुम्हाला काही असं शंका वाटलं की ह्यामुळे काही कॅन्सर असण्याची शक्यता पॉसिबिलिटी असू शकते, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. एकदा डॉक्टरला जाऊन भेटण्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. मग तो गेला तर तो कॅन्सर नसेल तरी पण तुम्हाला सांगणार नाही की तुम्हाला आहे म्हणून कॅन्सर. पण जर असेल तर तुम्हाला तो लवकर कळेल आणि त्यामुळे जे काही होणारे दुष्परिणाम आहेत ते तुम्हाला टाळता येतील. Okay, so the conclusion is the prevention is better than cure, that we already know, we heard it many times. But the early detection is better than the late regret. Okay, so don't get regretted. कोणाला काही कळलं ना, म्हणजे काही शंका वगैरे आहेत कोणाला काही, मला ऍटलीस्ट 5 प्रश्न तर विचार सगळ्या मुलांकडून, स्पेशली फॅकल्टी कॅन आस्क क्वेश्चन्स, बट आय वॉन्ट स्टुडंट टू आस्क सम क्वेश्चन्स.